tātou alii, ma lo tātou whaola, le swafa leo ma mafua iona tātou poto mai I la loifo le nei whale. Ai whakataifo I le atua, pe ona tā ua le tatalo leo so I aronhia, I le tai au le nei, amu ia tātou, e mawhai ona tātou poto file mu, ma whaalongolongo I le awhionga pa ia le atua, ai tō tele nisi o tātou buso ma tātou tua whawhine I le lalolangi, e le o mawhai ona whaalongolongo lātou I le upo le atua, ona o le whaamatao mai o le oti, ma le whaasawa, o tātou le fia tātou le atu nuu le nei so e maua ele ava noi whaalongolongo ai tātou, so e whaatalo whaatua I le nei tai au, I le swafo Iesu. O le au taita I nei tātou le tatalo, ia ona tātou whaalongolongo le upo le atua le nei tai au. Whaataitele ta mai le nei tai au I lo wanga le nei, lo whaamaoni ma la wami o tonu, wa ta wami o tonu ina fua ai I mātou I le nei tai au, o le a mātou whaalongolongo I laua fionga pa ia, o lau upu e iei le mana le e mawhai o na sui ai o mātou wolanga, le ie mātou te wala au atu, le ia saunia o mātou loto, e a vea ma ele le lei, e pa ua ele whatu o lau upu, ina ia toto, ma ia ola, ma ia mawaa, ma ia fua mai, ini fua I le ola, e whaavavau, tai ona mawhtanga o lau auso le ni tai au, mātou te rii ai whaatasi lo suafa, ia mawalunga nei māsa ume o I whaavavau lava. And we all say, Amen. Amen. Le tai au le nei, o le tatou mataupu, e whaawa wina le mataupu na amataina I le vaiaso na te anei. Le vaiaso na te anei sa whaapeo na amataina I le mataupu e ono. A whai oro e manatua, le mataupu e ono, ia le sa whaapeo na amataina I le vaiaso na te anei. Last week we started on chapter 6 of the book of John. So we now know that the book of John is written by the Apostle John, or the disciple of Jesus named John. I le tai au le nei ua whaautuina le mataupu whaapea, ua savali Iesu I lunga o le vai. So this morning's sermon we will look at another miracle that's recorded in the Apostle John's record or his account of Jesus Christ. And this is Jesus walking on the water. So you may have heard that story, you may have come across that story, and this morning we will look at John's account, but we will also look at a few of the other gospel writers as well to find out about this great miracle or this sign. Papeona tātou tala noi fo I le vaiaso na te anei, o le autu a tua lava o le tusia Ioane, e maua le I le Ioane luasfulu, whaipato luasfulu matasi. Se o toi au maia lava I le nei tai au, ina ia toi tau lai lauva ai au tātou whaitawina le tusia a Ioane. A wafa mai Ioane, na tusia ia mea uma, ina ia talitonu o tau, o Iesu o le keriso, o le alo o le atua. Lona lua, whamai ina ia maua I foe o tau le ola I lona suafa o tau o e talitonu. So o vaenga ia e lua o le autu po le wha autu a Ioane I lana tustusinga. Ina ua o Sofia o ia e le anganga pa ia. O le mau atua a Ioane, ina ia mua, ina ia talitonu oe le tangata whaitau. Ina ia talitonu wau le tangata whaitau o Iesu o le keriso, o le alo, o le atua. Tele maua isi tangata whaapea, o Iesu na o se tangata lelei, o Iesu na o se perofeta. A I tustu singa a Ioane, whaimai, o Iesu o le alo, o le atua. Malona lua, o loo whaamaumawina e Ioane I le tai au le nei, ma whaamanatu mai a te itatou, ina ia maua ai le ola e I lātou o e talitonu. Amen. So a o e whaalongo la le tai au le nei, ia e mauti noa I lo manatu malo loto malo nganga, na luele nganga o le ia te oe ma whaape I fo mua, a o whaitawi upu nei, po le Ioane le amata upu e ono. O tustu singa ia o ilo ai o Iesu o le keriso o le alo o le tua. Lua, ma ia o talitonu la I le suafa o Iesu, ina ia o maua ai le ola.
Amen. Vai asona te anei na tātou tilo ai I le whawhangaina o le 5 awhe tangata. Tātou wa ai fo'i la I le motu o tangata. Mana tua le vai asona te anei, whamaile whai upu e lua, ona muli atu le ia te ia le motu o tangata e to tele, a wā na lātou mata I ona whaailonga sa whaia. Mana tua lena nei loe tātou, o le muli a tangata nei, e le on le muli o tangata ua tali tongu. Ai o le muli o tangata mata. E se le tangata tali tongu, e se le tangata mata. Ai tilo le whaipo e luasfun ma le ono o le Ioane le ono, whamai Iesu, ua tali atu Iesu ia te ila tō ua whaape atu, e moni, o te whai atu ia te o tō, e le isa ili mai o tō ia te au, a wana o tō wa ai mai I whailonga, ai peitai, ua o tō a ai ia reto, ma o tō ma o ona ai. Sila whiana le Iesu le mafuanga na muli ai le motu o tangata a, e le ina ua lato tali tongu ia te ia, a ua lato muli ona o le lato ma o ona. Ma ai a, mana tua le va venga le na whaatino ina Iesu, I le 5 a reto ka rite a, mai e lua whamai o I titi, ai na whaia Iesu pe whaatino ai Iesu, le va venga matautia. Ai whamai Iesu, I tō te leo muli mai ono lo tō sa ili mai a te au, ia o tō muli mai, ina o tō a ai, ma o ona. Talo whaia. Pawale o mafuanga le muli le vaenga le ia Iesu ono le fia wa ai whailonga pe mata I ngā ruenga Iesu lai whai. Ai le io o le loto le talitonu, le wha mai ai a Ioane a, ina ia o tō talitonu I lona suafa, ona mawale o tō o le ola. O le si foi vaenga tangata na tātou tilo ai le vai aso na tuana I nei, o le au soo. Mana tua foi le au soo. O le mata upu le ono, le wa tātou I loa, wa atole se furu lua masina, tanu ona savali le ya tau le ani se furu ma le lua, ma Iesu. I masina foi se furu ma le lua, wa va ai le aso, ma le aso, le tele o whailonga. Tangata ni e to furu ma le to lua. Ai o ino fesili atu Iesu I le whai upu e 5 ia Filipo, o I whea tātou te whaatauina mai aini a reto, ai whamaile tali a Filipo, e le lava a reto, pe a whaatauina I te enari e lua selau. Whamaile tali a lesi so o e ngoia ane te rea, whamai o lei nei le tama o ia te ia a reto ka rite e 5, mana iti e lua lau, ai au ma ea ia mea ia I la tau e toa tele. O le ane mea le te whaalomoina le tali atu le au soo, o le mauti noa, o le wa ato le tau sanga talu na lato mafuta, o le wa ato sina taimi talu na lato vaai I whainonga Iesu na le whamaile muli maua Ioane lusu matasi whai koe lusu ma le 5, o le tele o whainonga na whaatino ina Iesu, ana tu sia e le ofi le lalolangu. Lona winga, e tele mano anuai whainonga na whaatino ina e Iesu. Ai le whai atu sile Iesu, au mai ni mea ai whamaile o so, e le aini tupe whaatau ai. O le atono le winga o le tali atu ai le au so, e le mauti noa tonga lato, pe ma whai e Iesu, o na whawhanga tangata, 5 awhe tane, ma whawhine matamaiti, o lona au whai nana tato whaita winga le vaso te anei e fia, luas furu tuku awhe, o le tele mano anuai o tangata, a le polinga mai, e le o mauti noa tele le au so, pe ma whai e Iesu, leo wa aiwa li yua le swa vai e vea mawaina. Leo wa aiwa wha malolo ina le atali o le ali. Na le upo Iesu ai malolo mai I lesi a ai a. Ritangata e mai tolu suma le balu tau sanga lena tatou whaita wina I le mta upo e 5. Ai tasi ale whetala ke Iesu ai malolo le mai. O mea ia na wa ai e le au so. Ai fōlinga mai le lato tali atu ia Iesu. E le mauti noa. So, o le sila vaenga tangata na tatou matai I le amatanga o le mataupu le ono. Ai le lau tatou tau nuu mai I le mataupu le tai au le nei. E whaangaina lai tatou le whaipo sfuma le ono, anga I le lua sumatasi. This morning we will be reading from verses 16 to 21. And this whole story about Jesus walking on the water,
I want to use 4 specific parts of our sermon this morning. Number 1, verse 16 to 17, we're going to look at a little bit of a background or a context in which these verses are written. Number 2, we'll look at verse 18 and looking at nature on display. 3, we'll look at verse 19 and where the disciples play another part in today's sermon. And the disciples are afraid. And number 4, we'll look at Jesus, who is the master of nature. Le taeaole nei e whāni vaenga o te whiatala noa ai, mō mua, ua savali Iesu I lunga o le vai. Tātou te tilo anga I le tala lea. E māsani ai lau whaalongo I te tono le anga sā malaanga I nei au auna lea tua. A le mānei ai o le upo lea tua le taeaole nei. E whātatau lava I lea tala. Numera 2 tātou te wa ai I ngā luenga whaanatura. I ngā luenga na whai e lea lii, ma ngā luenga na ia whaia I le tātou wa ai atu I mea na ia whaia. Tolu, tātou te tuewa ai fōila le au so. E toi iai fōila le pāta le au so e whaatino I le taeaole nei a. Tātou te tilo la whamei ua whewhewhe le au so. Ma le numera 4, tātou te iloa I le pule a Iesu I ngā luenga whaanatura. So vaenga la ia o te whiatala noa I le taeaole nei. O le tala fōi lea e maua I le Ioane. E maua fōi I le mātaio. Mātaio sūwhāwha I koe lua sfuma le lua. Anga I le tolu sfuma le lua. E maua fōi I le māreko. Ma tau koe ono. Whai koe whālima e o le 5 lua. O le mānea o whaamaumaunga ia. E whaamau ni ai le mau. Ma le tua fōi le whenenga tuai. E whaamau nia se mau a le toa lua po o le toa tolu. A whaamau nia se mau. Ona mau sali lea o se moli mau. Pe o lesi ata fo ile na, tātou te ai le tala lea, e au mai e Ioane, toi au mai e mātaio, ma māreko, ina ia, wha mau nia le mau. Pe wha mau sali ai, o Iesu, o ia, o le alo, o le atua. Can you say amen? Amen. Yeah, tātou sauni lai whai tau le taeaole nei. If we can read all of those 6 verses, 16 to 21, Tātou whai tau mei whaatasi le Samoan, and then I'll ask the young people with their NIV Bibles if you can read through those 6 verses for us all together. Okay? Ia whai tau mei la le Samoan, whaamole a maua ia. O ono I fo lea ono so I vai. O ai fo I le va. Ona lata o lea na umi le tasi tu o le vai. O ko uli foi. Ai le imali watu na Iesu ia te nā. O so foi le vai I le matani. O ani tele. O tau walo I lātou. Pe rua fulu ma le 5. Pe tolu ma fulu o se tātio. O nei loa atu leo I lātou ia Iesu. O savali lava I lunga o le vai. O lata atu foi o ia I le waa. O lato whewhewhe ai. Aua whetala I atu ia te I lato. O au lava le nei. Aua to te whewhewhe. Ona talia lea o ia I lato I le waa ma le whiawhia. Ona o atu loa lea o le waa I le nuu o lato o iai. We can read in English, please. Ia. When evening came, his disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake from Capernaum. By now it was dark and Jesus had not yet joined in. A strong wind was blowing and the waters grew rough. When they had rowed about 3 or 4 miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. So he said to them, "It is I, don't be afraid." Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Amen. I le taeaole nei, ni mana tu mua o le tala lea. A whamei whai tau nei ei le whai kua sifuruma le onu ma le sifuruma le fitu. Ua o I le awhiawhi. Ua o I le awhiawhi. In the English it says, now when evening came. O le whai tau lea, tātou te iloa, e so o lava tala I e lua. Ina ua uma o na whawhanga ina o le 5 awhi. O na whamei leo le tusitala whamei ua o I le awhiawhi. O le awhiawhi lava lea, o le aso lea, na whaatau nuina ai,
le vavenga i le whawhangaina o tangata e fia. 5 afe, pe 2 afe pe ao whai ai, tina matamaiti. Ai whamai pe suma le ono, ua o i le afi, o na uifu o lea o na soo, i le vai. Whamai le suma le fitu, ua hae foi i le vaa, o na lato wo lea i Kapanaoni. O Kapanaoni, o lesi lava i tu o le vai o Kalileia. Mana tua le vai lena tatu tala noa i le vai aso na te anei, o le vai o Kalileia, le safa apea o na ia Iesu. O le vai o Kapanaoni, o lesi tu o le vai. So le lawa manino tato i le taiao le nei, o le aso lava lea, o le aso lava e tasi. Amen? Whamai le muli maua mātaio, i le whaipuna e 2 i le mātai o sfuma le wha, o na nga e loa lea o Iesu, i ona soo e o ae i le waa. Whamai le moli mai ua māreko, i le tala lava le e tasi, o na nga e loa lea o ia i ona soo, i na ia la tō o ae i le waa, ma mua atu i le tasi tu i pete seita. Ai whamai le moli maua Ioane, o na uifo lea o na soo i le vai, ua wae foi i le waa. O le ata leo te fia mo moli atu mo le tatu au whaitau, mo le tatu au whaangolo mo le tai au le nei. Whamai le moli maua mā taio ma māreko, ua unai e Iesu o na soo, e o i le waa. Ina ia o atu i le isi i tu o le vai. Ai sea, o le fisili. Ai sea ua unai e Iesu ina ia mua atu o na soo. Whamai le moli mau a māreko, whamai ua pou liuri foi, vai pule suma fitu i le Ioane. Ua pou liuri foi, ai le i mali watu lava Iesu ia te i lātou. Whamai le moli maua māreko, a o i lātou, ua i loa o ia, i le whai upu e whase fulu maleono o le māreko, ua whaa mā vai o ia te i lātou, o na maliu atu lea o ia i le maunga e tatalo. O le ata leo te fia au mai mo tātou, ua unai e Iesu o na so ina ia o atu le isi tu o le vai, a o Iesu, wa ngai atu o ia i le maunga ina ia tatalo. O le au te fia au mai e whai upu ia, a wa whamai le whai upu e ono, ina ua whesili Iesu ia Filipo, o whea tātou te whaatawina mai iai ni me ai. Ai whamai le muli maua Ioane whaatatau ia Iesu, ua whaape atu Iesu o lana tofo ia te ia, a wā ua sila fia lava e ia o le mea o le a ia whaia. So e whaitawina le nenga nā, ua sila fia lava e ia le mea o le a na ia whaia. O le mafu ana na awina atu ai Iesu o na soo ina ia mua atu i le isi tu o le vai. A wā ua sila fia e ia lana mea o le a whai. A wā a tātou whaitawina le tala lea e iu na whaamatau mai le a whā ma so le vasa ai na o soo le tutonu o le waa. Lono winga, o fuafuanga ma le iloe tātou o Iesu o ia o le alo o le atua. Na te sila fia mea uma. Na te sila fia lana vaenga o le a whaia. Na te sila fia lana vaenga o le a whaatinoina. A tātou whaitaula i le maua mā reko ma mātei o whamai ua unai e Iesu o na so ina ia o atu le isi i tu o le vai. Ai sea, a wā o ia o le alo o le atua. Na te sila fia le mea o le a ia whaia. O ila, tātou te mauti noa pe e whaawheloa e mai e le tātou mata upu le tai au le nei. O Iesu o ia o le atua. Le whamai e Ioane 2:3 matasi. Ina ia tali tonu i tātou o ia o le alo o le atua. A whai o ia o le alo o le atua. Wana sila fia mea uma. So o se mea ua sila fia e Iesu. So o ila o te fia a mata ele tātou talatala noanga i le tai au le nei. And the verses that we read this morning, Jesus, it says in the book of John that now when evening came,
When we look at that statement, we then realize that there's a connection between verse 16 and the 15 verses before. So now when evening came, we realize that this is the same day. But we ask the question, because in verse 17 it says, in the end of 16 it says, his disciples went down to the sea, got into the boat, and went over the sea towards Capernaum. But in the testimony of Mark and in the testimony of Matthew, it actually says that Jesus made his disciples get into the boat and go before him. So it was Jesus that told his disciples to get into the boat and go to the other side of that lake or that sea. But I asked the question, why did Jesus ask them to go before him? Well, we find out in the book of Mark that Jesus actually went to the mountain to pray. So he was on his own, but he sent his disciples across the lake. What we find in verse 6 of John chapter 6 is that when he asks Philip the question, where shall we buy bread that these people may eat? This is in the first miracle in chapter 6. Philip says, where shall we buy the bread? But Jesus says, John writes, he said this to test him, for he himself knew what he would do. The point I just wanted to bring across in the opening of our sermon this morning is that Jesus already knew what he was going to do. We find out later on in the story that there is a great storm and his disciples are in the boat in the middle of the storm. But Jesus sends them ahead. But now we know that Jesus already knows what he is going to do. Why? Because he is Jesus the Christ, the Son of the living God. So I just want to emphasize that point. Amen? Vaina na lua o le tatou mataupu le tai aole nei, e mau e whai pus fulu ma le valu. O le ao whai tauina, whamai ua so fo i le vai, i le matangi, ua ani te tele. And verse 18 is our second point today. It says, then the sea arose because a great wind was blowing. So you can imagine that you're on a sea, in a yacht, and then there's a storm that hits the sea. You can just imagine what that picture might look like for you. So now imagine that with the disciples. Okay? So lela o tatu I loi o tatu o mafau fau. Whamai whai pus fulma le valu. Ua so fo I le vai, I le matangi, ua angi te tele. O whai upo nei, o te fia au mai ai ngā luenga whaanatura. O ngā luenga whaanatura ia o tustusia I Ioane. Ina ia whai lo mai ai le matautia o Iesu I lona I tu atua. Awa whamai le whaamatala ina lea o lo tātou wa aia I le mataupa Ioane. Whamai ua so fo I le vai, I le matangi, ua ani te tele. Ai whamai le moli mau a māteo ma mā reko. O le whaamatala ina lea o le ngā luenga whaanatura e māteo. Whamai le whaipoe luas fuma le wha, a o le waa, ua I tutonu o le vasa, ua whelafoa ina I le sou, a wā ua ani mai I luma le matangi. Le lato e whai tauina a, whamai whaipoe luas fuma le wha, whamai o le waa, ua I tutonu o le vasa, ua whelafoa ina I le sou, a wā ua ani mai I luma le matangi. Whamai le moli maua mā reko. Whamai ua oo I le afi, ua I tutonu o le vasa le waa, a ua toa tasi o ia, I uta whāsumalvalu, ua sila fia I lātou, ua ti ngā ina I tauwalu, a wā ua ani mai I luma le matangi. O le mea leo te fia whaamatala ina I le tai aole nei, a wā o lo o iai nei, Iesu, le ata o Iesu. O lo iai foi le ata o ona so. Ua tuina atu I le waa, na o I la atou. Ai lela, ua tu mai foi ma le ata o ngā luenga whaanatura. O a ngā luenga ia, o ngā luenga tātou te ilo ai le matautia. O ngā luenga whaanatura. Na lewe mai, ua angi, ua so le vasa,
ua angi le matangi, ua whelafua ina i le sou, whamai o le angi mai fo i le matangi, e angi mai luma. So lea la o te whia whaamatalaina, le matautia o ngā luenga whaanatura. O wā o le si manatu o le aso so mai ai, o le atatou wa ai ai, le ngā lue mai o le e ona ngā luenga whaanatura. The reason why I just want to emphasize a little bit the second point is because we want to understand what the context is. We now know that the disciples were sent by Jesus, they are in a boat, they are in the middle of the lake of Capernaum. And what do we see? We see a great storm. In verse 18 it says, then there arose a great wind that was blowing. In the book of Mark, it tells us a little bit more of a description. It says, for the wind was against them. He saw them straining and rowing, for the wind was against them. That means it was a great wind. Amen? In the verses 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. So I just wanted to emphasize that point in regards to what nature has put on display. And you can imagine what that might be like. It might be like a cyclone in the middle of the seas and the waves crashing in and out of the boat. And you can imagine also that the boats weren't like our boats nowadays. O va'a yaso ia, elepe o va'a yaso nei. So a whelafua ina la i le songo le vasa, e te mawhawha wifo, lono winga, e matua matautia lava le tūlanga ua o iai, le au so. Amen. O te whia au mai e la lia, fōlinga o le vai ma le matangi, le lai lotu i nātu nunga le lau papa. Whamai ua so le vai i le matangi, wa ngitele o le vasa, o whelafua ina i le sou, whamai ua angi mai i lunga le matangi. O le whamatala ina nā o le whai upule se fulu ma le valu. So le lau o tatu i loa, o Iesu na te sila fia mea uma. O Iesu na ia awi nātu o na soo, e mua atu ia te ia. Wo o mai whai pua se fulu ma le valu, le lau o tūla i mai le sou o le vasa. Ai na o soo lei to tonu o le va. Se tatou whaita wina lai le whai pua se fulu ma le iwa, le siwa inga o le tala, o le atatua nga e na iai. Mao le whai pua suma le iwa wha mole, tatou whaitau mai whatasi. Ua tau walo i rātou, pe lua se fulu ma le lima, pe tolu na fulu o se tātio, o nei loa lea o i rātou o Iesu. O savali atu lunga o le vai. O la talata atu foi o ia i le va. O la tau fe ai. Can we read verse 19, please? Ia. And they had rowed about 3 or 4 miles. They saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were afraid. Amen. Le whai upo lea, o le manatu e tolu, o le atatou wawa ai le au so. Le lai whai mai, le whai upo suma leiva, ua tau walo i lato, pe lua skul ma le lima, pe tolu ngā fulu o seta atio, o nei loa atu leo i lato i a Iesu, o savali lava i lunga o le vai, ua lata atu foi o i le vaa, ua lato fe ai. I le tūlanga leo i ai, o lo iai leo so i te tono le vaa. Vaina lona lua ua sou le vasa. I le vainga lona tolu, tātou te mala mai, i le tūlanga lea o lo iai le au so. Manatua, o le vaitaimi le i le mafutanga a le au so ma Iesu, pe wa atoa se tausanga, le wa atoa se tausanga talu na lato mafuta. I le vainga foi lea, elena o le pau foi lea o le taimi tātou te va a Iesu i to tonu o le vaa, i le sou o le sami. Tātou te maua i le tusi lea, i le tusi i le whenga fou, o lo iai le tala ia Iesu. Ina ua iai Iesu i le vaa. Whamai le mātai o nā e walu whai upua lua sifunu ma le fitu. Whamai o na tau whai ofo i leo tangata, ua whape ane, ua sili lava le nei a lii.
Amen. Ile matau pule matau e balu. Tato te ba ai ile o le tala anga ile amataina o le tala fasolo pizzo Iesu. Ala matau e balu fai po lusu matau anga ile luas fuma fitu. O lo iai le tala ina ua moe Iesu I totono le va. Mana tua fo I tatou le tala na Fa mai fai po lusu matolu. O mali wa e le va o na muli atu ai lea ia te ia o na so fa uta foi. Ua tō mai lea whātele I le vai, o no Sofia mai ei lea o le waa e peau, a ua tō whā o ia. Mana tua le tala na ia Iesu O le tala na ia Iesu, sa moe Iesu I le waa. A whai mai ua saufo I le whā, ma ua tō mai a ua waa peau, a ua tō whā o ia. Wha mai ona whawhangu lea e ona so o ia Iesu. Wha mai le tala, Fa mai fai pas fuma le ono, fa mai le tala Iesu, se ale mea o tō matata uai, o tō we wha tua I titi. O na tūlai lea o ia, ua vavao I le matangi ma le vai, o na tene ai lea o le malu. Te whia mai le tala na, awa o le tala le na, e whai loa mai ai a te I tātou. E le whatoa paule se te mina iai, so o Iesu I a wha ma so le sami, na iai le vaenga o le lato tala whaasolo pito o lato ma Iesu. Sa iai Iesu I totono le vaa. Ina ua moe Iesu a ua lato whawhangu atu ia te ia, whamai tūlai, wawao atu Iesu le matangi, whamai watele le malu, o na lato tau whai ofo ai lea. Whamai ua sili lava le nei alii, a wā o siustai ia te ia le matangi ma le vai. So lena e mana malama le au soo, e malu le sami ma le vai I le tangata e moa ia Iesu. Ai aluai le lato mafutanga. Lea la ua toi o lato I le teimi I tutonu o le vaa. Ma ua sou le sami. Fa mai le fai pule suma leiva, ua tau walo I lato. Lona winga, ua ti ngā ina. Fa mai le muni maua mareko ma mateo. Ua ti ngā ina I lato. Fa mai pe lua sfulma le lima pe tonu nga fulu o se tātio le mamao o le anga I atu a lato I tai. Lono winga, o le winga o le tolu sfulu se tātio pe tai lata lava le lua se lau mita. Anga I le tai, anga I tutono le tai le mamao o le anga I atu o le vaa a lea lau ua sou I le sami. Fa mai le moli maua mātaio, o lo iei le moli maua mātaio, fa mai o le taimi le sou wai le sami. Fa mai o le leo nga tolu leo o le wha o le pō nei le mareko le Mateo, sorry. And Matthew, the book of Matthew, o nei le tu pō na wha mai whai koe lusu malima, ua mali watu Iesu ia te ilato I le leo nga e wha o le pō. O le taimi leo nga le wha, o le tolu le vabe au. So manatua, ai loa, a whaasenga tātou le taimi, o le nā ngai le lato va ai afi. Ai lewa o I le tolu le vabe au, ai lewa mata o na sou le sami. Fa mai le whamatalanga, fa mai le whaipasuma leiva, ua tau walo I lato, pe lua se lau mita ngai le tai, I le sami. Ai amata na sou le sami, O le leo nga fui e whai le pō, o le tolu le vabe au. So a tonu a mata o na vai I lato I le tino, So maua mai e tātou le ata, Ai wha mai, I lea tū langa sa iei lato, wha mai ona I loa atu lea o I lato ia Iesu. So le wha mai whakatalanga, o le tolu le vabe au, so le vasa, wha mai tinga ina le tawalo, ai wha mai ona lato I loa lea o Iesu. Le tangata lea ua atoa le tausanga o lato mafuta. Le tangata lea na lato va ai le tai au lava lea le auli lava lea na whaatino inai le vāvenga. Le whawhanga ino le lima awhi tangata. Le Iesu lava le tasi na lato va aia na suia le swa vai e vea mawaina.
Le Iesu lava lea na whaamalo ina mahi e tele. Le Iesu lava lea walato vava ai atu iai. I le sou le vasa. Ai whamei o le ale tūlanga no o iai le au sou. Whamei whai pasuma le iwa. Ua ngā tau fe ai. Whamei ua ngā tau fe. Whamei le moli maua māteu ma mariko. Whamei ua atu vale. Whamei ua ui yo. Whamei ua mata tau. Pena fui tato isi teimi a. Tele teimi tato te mafuta i le anga le lei mai o le alii. I le aso ma le aso. Tato te va ai o na va venga yo tato soifua mo tato wola. Ai tu lai mai no se whaafita uli. Ona tato wa. Atu vale. Ui yo. Mata tau. Bei ale au so a. O lewa a tole tau sanga o lato va ai. Nei ale au uli na va ai e le whanga ina Iesu o le 5 afe. Anga i le 2 afe o tangata. Oh, kasi matau tia, Ai whamea, o ai va veao lesi aso. Ai whamea, o lai lo o Iesu. Whamei lesi tala, whamei, whalato, sea itu. So lai lo o Iesu. Ai whale a te ilato. Pea sea itu, O lai lo o Iesu. Alau koe alaku na whamtalanga. Pea sea itu, Whamei ua whewhewhe I lato. O le si vaenga tātou te iloi, o le mānea le moli maua māreko. Whamei le moli maua māreko. 5 sfuma le ulu whaipo mai, a wā ua le mānatu natu I a reto, ina ua maa'a o lato loto. O le tūlanga lena yele au so I le lato tala whaasolo pito ma Iesu, I le lato vāwhenga iai, ma lo lato ali I whaola. E le I talitonu lava o lato loto, Whamei le māreko na e walu whai upu e se fulu malifitu. Whamei e ile vai teimi na whewhina wa ai ia so o Iesu. Whamei wa le eise a rito, wa le aini alato mea ai. Whamei le hao au ina, po le hao inga na whai atu a Iesu I ona so o. Whalunga le upu ia Iesu, whamei. Ua sila fia Iesu, ona whetalai atu lea o ia te ilato. Se ale mea tau te whe lafo a iai, ina wale aini a tatou a rito. Tau te le au I loa ea, tau te le langona fo'i, wa maa'a pea ea o tau loto. Suman valu, o iate o tau mata, tau te le iwa ai ea, upo Iesu I ona so a. Whamei, o iate o tau taringa fo'i, tau te le langona ea, tau te le manatua fo'i. Suma le iwa, Mariko le balu whamei. Na o tofi a rito I le 5 o afe o tangata. Pe fia ea ato sa tumu I toi aina na o tofu ea. Ona whai mai leo la to ia te ia. E se furu male rua. A toa male fitu I le whao afe. E fia ete sa tumu I toi aina na o tofu ea. Ona la to whai mai lea. E fitu. Whamei leo Iesu, ona whetalai lea o ia te ilato, pe wha pe whea, ona o tau le langona. O le vāwhenga iai o Iesu ma ona so. O so ia, na inu lama na lato talitonu, ai I le tala whaasolo pito, a wao o ina a o whenga iai Iesu ma ona so. Sa tele te mina le talitonu wai Sa tele te mina whesilingi ai o lato mawhauwhau. Sa tele te mina lato whewhewe, matatau, huio, ngalo ia te ilato va venga ia na whai nei ale auli. Whamei Iesu le mareko. Whamei pe whape whea, ona o tau le langona. Kena whai lata tau le tai aule nei, usa matua whawhine. A whai le tūlanga le naulo iai o tatou loto Na o le upo le atua, e se sa o lava upo le atua Pe le I ongo la mona e tātou le mea leo lo tala noma e le upo le atua. Ia te tātou O manei o le va o le alii ma ona so. I le ao au ina o ona so Na leo whewhewe la tofa mai, hui, o le eitu.
Ai whamai upo Iesu nai le whai upo se fulu, le lua se fulu. Whamai, aua whetala i atu e ia te i lato, o au lava le nei, aua tau te whewhewhe. So le manatu lona tolu na anō fia au mai le tai au le nei, ina ia tātou i loa ele matautia o le talitonu, o le matautia o le popole ma le atu vale, a ua la tau i loa mea na whai Iesu, le whesine Iesu le mareko e fia la atu na totoi aima, a lai tali me la, e se furu ma le lua, e fia atu na totoi le whawhangaina o le whaafe, e fitu atu na totoi, e wha me Iesu, ela le tele o mahanu ano wai o nei mea totoi, a nai lava tau te whiawa wai le ai o se mea. Iko hika, boy, Iesu se ulo soana. Se me whapena, o le tama whai lava Iesu o lona alofa i lona au so, ia i la tau o e tali tonu. Whapena, hui tātou le tai au le nei Amen. Vaina muli, tātou te mau whai koe luas fulu, ma le luas fulu matasi o te fia whai mina, tātou mta uku le ni tai au. Tātou whai tau me whai muli whai upu nei e lua. 20 and 21. Whai tau whai muli ia, aua whetala i atu ia te ilatu. O au lapa le ni, aua so te whewhewhi. O na talia loa le ia e ilatu i le waa, ma le fia. O na o atu loa lea o le waa, i le nuu. Amen. O le vaina muli, ua whae loa le pule a Iesu i ngā luenga whaanatura. Lewa tatu i loa, a wina Iesu o na so in ia mua aisea, na ia sila fia mea uma. Lona lua ua tatu i loa, lea la ua i loa le so le vasa. Tatu i loa ngā luenga whaanatura, o mea na whae lea li. O mea na whae le atua. Tatu i loa fo i lea i le tali atu o le au so. O le ale tali atu o le au so i no lato va aia le tu langa wo o mai. O whewhewhe, uio, matatau, whamai wa lato le manatua le va venga i a reto lea na whaia. A le ale tali Iesu, whamai Iesu, o au lava le nei, aua tau te whewhewhe. Le teimi tonu lea na sila fia Iesu mai le amatanga. Le teimi tonu a lea na manao Iesu ina ia whaelo ai lo na mamalu. Ina ia whaelo ai le vi inga o le atua. Ina ua i loa e Iesu wa lato atu vale, wa lato popole, whamai Iesu o au lava le nei, aua tau te whewhewhe. Whamai le whai pue lima sumantasi na iai i le mareko. Whamai i le mareko na whai pantau koe ono whai koe lima sumatasi. Ona maliu wa elea o ia i lunga o le waa ia te i lātou. Ona malu a i lea o le matani. Maliu ato ia i lunga o le waa. Ona malu a i lea o le matani. O le ale whai longa lea. O le whai longa. O le atua po Iesu o ia e pule i ngā luenga whaanatura. Tato i loa mai le sui o le suavai i le waina, i le tau koe lua o le Ioane, o ia o le sosia, o le ola. Tato i loa i le whaamaloloina o le mai o le atalii, o le alii i Galileia, o ia o le pule i le vā mamau. Pana tua le whaamaloloina o le mai le naa, e whetalai Iesu le whaamalolonga i, ai malolo ai le atalii o le alii. Ai ese le aina whaamaloloina ai. Le tolu suma le balu tau sanga le tangata mai. E tasi le upo Iesu e malolo. O le pule i le taimi. O le whawhangaina o le lima afe. O ia o le areto po le mea ai mai le lani. E le ialu Iesu fai whalawa pe pu e maini fai sanga au penga e pu e mai ia lena tatou whaalango e te vaeson te anei. Na fai lava le vavenga i luma o tangata. O ia o le sosia po le puna o mea ai mai le lani. Le ale va venga le na whaia le tai au le nei. O ia e pule i ngā luenga whaanatura. A wā tatou baba ai, o ia malu ai le matani. O ia. A savali foi le tangata i lunga o le vai. Lona winga, ua abe seina le mamafa po le kalava. Usu ea le whaasamo le upu gravity. Ma wele upu whaasamo le kalava.
gravity. Lono winga. O mea uma nana saunia e le atua i le fōfōa ina o le lalolangi a o le mamafa. Ina ia whaatu mawina mea i le lau ele. A o savali la Iesu, i lunga o le ea a. Lono winga. Wa abe se ina le kalava, wa abe se ina le mamafa, wa abe se ina mea whaanatura na ia whaia. Ina ia whaailoa ai. O ia, o Iesu, le keriso, le alo, o le atua, soifua. O le pule, i mea whaanatura, i ngā ruenga whaanatura. Le atua le nā o lo e au na iai. O le Iesu le nā o lo e sawa i le aso sā, ma le aso sā. O le Iesu, o le matautia le nā o le ali i whaola. Amen a. Le whai mai i kolose mua. Asu e tatou tusi le kolose mua whaamole mole. Whai pue sfuma le ono man whai pue sfuma le fitu. A maolo tusi le kolose nā mua. Whai pue sfuma le ono se o le whai pue sfuma le fitu. Tatou whai tau mai whaatasi. O le whamatala ina leo le atua leo lo tatou au ona iai. A maua le kolose mua sfuluono suma fitu. Tatou whai tau whaatasi ia. A wana whaia e ia o mea umalava. O mea o le langi. Ma mea i le lalolangi. O mea o vaaia. Ma mea e le o vaaia. O nofo a lii, ma lii sili. Ma whai pule. Na whaia e ia mea umalava. Na whaia fo'i mo ia. O ia fo'i o le uluai o mea umalava. O loo whaatu mawina fo'i mea umalava. Na te ia. Can you say amen? A wana whaia e ia o mea umalava. O mea i le langi. Ma mea oi le lalolangi. Iesu lea. O le pule i mea whaanatura. Ngā luenga whaanatura e pule ai o ia. Mafuanga le nā ina ua i loa e so. Pa mai umaliwane o ia le vā ona. Ona malua i lea o le samu. O whaelonga ia e whaamauti noa ma whaamautu ai a te i tātou le tangata whaitau. O Iesu, o ia, o le atua. Amen. Bea tātou whaitau ina i fōi whamai. O i tātou te iloa ai. E u malava mea umana whaia Iesu. I le vi inga o lona tama. Whamai whai pue lua sumatasi. O na taria loa lea o ia e ila atau i le vaa. Male fia. O na o atu loa lea o le vaa i le nuu ua la atau o iai. Fia whai tau nina le Roma. Roma sumatasi whai pue tolu sumatolu. Se ia o le tolu suma le valu. Tolu suma le ono, sorry. Whamai le upua paulo ia Roma. E mana ia whai pule whaamatala i nai lo tātou atua. A wai u malava mea na ia whaia i le vi inga o le atua. Whamai paulo ia Roma. A we le loloto o le tamau a inga o le poto a toa ma le sila whanga a le atua. E le masu e sueina ana whaamasinonga. E le ma whai foi o na iloa o na ala. A wā o ai ea se wailoa le whina ngalo o le alii. Po o ai fo i se ua pūlenga whaatasi mai ia. Po o ai se na muai avatua ni mea ia te ia. Ai tauria mai ai ia te ia. A wā ua fua mai ia te ia. Ma ua whaia e ia. E i atu fo ia te ia mea uma. Ia te ia le vi inga. E whaavavau lava. Amen. O mea malava na whaatinoina Iesu. O mea malava na waaia i ona so a o iai lātou le lātou mawhutanga. Na whaia uma e lea li i whaola. O na oia o le atua. Na whaia fwoi Iesu. Ina ia iu i le vi inga o le tamā. O le tai aole nei. E o fwoi i le bāvenga o le whaola tanga. Amen? O venga ia o tu sia le moni maua Ioane. O le tātou te whaitau ina ina ia whaamalo sia i tātou i le aso, ma le aso i le whaitau ina le upua le atua. Au le venga pito sili lea e o mai le tai aule nei o lo o tupu pia. O le venga o le whanau fōwina o le olanga o le tangata. Whamaia Iesu ia Nikotemo. E te tau ana tu e whanau o e Nikotemo Tākuna e tolu alona whai koe e ono.
Lima maleono, e moni, pa mai Iesu ia ni ko te mo. A whai le whanau se tasi le vai, male anganga, e le mawhai o na sao o ia, I le malo o le atua. O le ua whanau mai I la le tino, o le tino lea. Le ua whanau mai foi I la le anganga, o le anganga lea. Te whawenga lea o lo tupu pea I le taimi le nei ha. Le anganga o le ali o lo mafuta mai pea ia te itato ina ia wha o laina anganga. Pei lava o le wawenga na ia whaia ngā ruenga wha na atura a. Tātou te iloa ai o ia o le atua. Ai o mai lava le tai au le nei, o lo ngā lue pea le anganga o le atua. Sa ili ma wha o laina anganga mo lona mālo. I know I haven't spoken much in English for our young people. But I want to give you a quick summary, amen? I want to give you a quick summary because the last 2 points of our sermon, there are two groups of people that I want us to look at. The first group of people are the disciples. In verses 19, Jesus says, in 19 we see that the disciples are actually in the boat. So remember, they've been called by Jesus to go ahead of him. What we then see in verse 17 and 18, we see a great storm. What we see in verse 19 is the disciples in the storm. So here we read in verse 19, when they rowed about 3 or 4 miles, so that's about 200 meters, into the water, they were in a great wind. What I want to remind us today is that the disciples at this time, in chapter 6, had been with Jesus for about 12 months. They had seen him transform lives, heal the sick. They had seen great miracles after miracle after miracle. Even just before that afternoon, they see him feed the 5,000. But what happens is that the response of the disciples when they see Jesus in the middle of the storm, they were afraid. And I was sharing earlier on in Samoan that sometimes that's a bit like us. We see miracle after miracle. We see the Lord bless our lives. We see a good life. His blessing after blessing after blessing. But when something tragic happens, what happens? We're a bit like the disciples. We become afraid straight away. When we're in the middle of a storm, like the disciples, we're afraid. We forget that the Lord had worked a great miracle in our lives just the afternoon before. The disciples had just seen the feeding of the 5,000. They had just been with the time when the Lord changed the water into wine. They had just seen the healing of the nobleman's son in the Lord's words. They had just seen a man sick for 38 years, and Jesus, just by his spoken word, healed him. He is the source of life. That he is the master of distance. That the nobleman's son, even though he was in another town, Jesus spoke it and he was healed. That Jesus fed the 5,000, not by baking bread and going fishing. He created the miracle right there in front of them, so much so that there were 12 baskets full of leftovers. All of these miracles the disciples had seen. But when they were in the middle of the storm, in the middle of the lake in Capernaum, what happens? They become afraid. In the book of Mark, it says that they call him a ghost. In the book of Matthew, they say they cried out for fear. That's how afraid they were. Yet this was the Jesus they walked with for 12 months up to this point. We realize that later on, they realize that this is Jesus Christ, the Messiah, the Son of the living God. They declare it later on in their relationship, in their walk with Jesus. But at this point in time, reminds us of, reminds me of me a lot of times when I get into those difficult situations. But what does Jesus say in verse 20? He says to them, "It is I. Do not be afraid." That here was the master of nature in his divine power. Because it says in Mark, as soon as he steps into the boat,
the storm calms, the storm ceases. And it's a great reminder for us that we serve the master of nature, that in his divine power and his divine power alone, that he alone can determine the winds. Amen? When we read in the book of Colossians, I've put up there in the book of Colossians, and it says there in verse 16, 17, for by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or power, all things were created through him and for him, even in nature. And that's what we saw in the story today. Amen? That even nature bowed down, even the storm calmed, because Jesus is the Christ, the Son of the living God. And that believing in his name, you and I will have life. Amen? Tau ina ia whamanuia lea tua i le tātou whaalongo i le ni tai au. O le upuna lea tua mo i tātou malawa i le ngata ia o tō. Ai sili ia o Amen? Al tai au le nei, o le a tātou tūlai mai, o le a o whaai wina i tātou i le tatalo. Au e iai, au ngalua lea nanga o lea li i lo loto. Tui nātu lo loto ia te ia, au lea o te nei tātou le tatalo. I want to lead us in a prayer today and just give your heart to the Lord as I pray for us. And we pray that the word of the Lord will continue to work in our hearts today and throughout this week. Amen. Let us pray. Tama ia whaamanuinga lo suafa i le ni tai au whaafitai tele ona o lau upu. O lau upu e iei le mana, o lau upu e iei le maa losi, o lau upu e iei le matou whaasino manga. Lea ua matou whaalongolongo i le ni tai au o Iesu o ia o le alo o le atua. Ua matou talitono o lo iai o ia i le tū tamatau o le tama o lo whaia le whaiva o whautua mo i matou. O matou whaalongolongo i le talaanga o lo matou mesia, e le iai o ia i le lalolangi, o ia e pule i ngā luenga whaanātura. Ai peitai e pei o le au soo, ina ua latou whewhewhe ma latou matatau ma latou i o tamai, whapea fo i matou le telo taini. Whapea fo i matou le matou savali. E temi matou te matatau ai, e temi matou te whewhewhe ai. Ai ta matou te mana o mia oi. Ma ngalo i matou lo matou le talitonu le telo taimi. Alo matou te talo, ina ia matou i loa o oe o le atua. Ia matou i loa o oe o Iesu o le alo o le atua soifua. Whaatai foi ananga pa ia o lo e iai whaatasi ma i matou. I le aso ma le aso. Lau upo e taita inai matou. Father, we bless your name this afternoon. We thank you for your word. We thank you that your word teaches us. We thank you, Lord, that like the disciples, we're afraid. We can become very afraid, Lord, and even to a point of unbelief. But we thank you that you continue to declare that do not be afraid. It is I. And so, Lord, help us to hold on to the truth of your word. Help us to continue to learn from your word and to walk with you every single day. We thank you, Holy Spirit, that you are with us daily. And you help us, Lord, and you sanctify us through your word each and every day. So we bless your name. We thank you once again for the power of your word today. In Jesus' beautiful name, we pray this prayer. And we all say, Amen, and amen. You may be seated.